Boychild akiappreciatiwa ambia bro mazoko smart, unasema ai mwanaume ameniambia niko smart, umse ni gay vipi? Ama demo akikwambia mazi gay hebu mwambie ako smart uone venye ni explain your point, mwambie gay unako asante umeget na mwambie ni kiatu yake imeweza kiatu yako imeweza. Thank you. Nice. Bro wewe kwenu mpaka babaka alikuwa na encourage sisi. Mimi mtu alikuwa ananiambia ati vitu kama hizo sijui niko smart. Sasa nashangaa nijibu aje. Sasa unataka unasema so? Unasema uko sure? Yaani sisi by the mimi nilikuwa na hiyo challenge juu sisi tukiwa watoto wadogo unapatanga kitambo tu ati baba akwambia akuappreciate umefanya kitu. Kama si kutwangwa unatumwa ama unaambiwa umeanguka mathematics. Anyway, let's talk about that one as Boychild, you know. Hii story si ati kuna venye yani uko hapo but you are there to make a difference. Si ati uko hapo umekaliwa unakaa kana kwamba dunia imekudharau, sijui unaanguka mtihani, but there's something that can be new. Very much true. Venye umesema Boychild ukiappreciatiwa you can do great things. It will give you the motivation ya kusonga mbele. Nowadays venye tu umesema the girl child they have been really empowered. Then watu wakaanza kusahau kidogo the boy child, not really kuwasahau but kuwasahau kidogo. There are 4 things that they really need as the boy child and any other young person upcoming. People have fallen. Watu wameanguka mahali. We have to go back and rescue these people. Rescuing what I mean, kuna mtu ameingia ndani ya shimo. A very great person, young man of this generation, and I really honor him and respect him, Benihin Walubengo. He loves saying this story, I mean. There was once a young man who fell in a pit. Then a doctor passed by that man and told him, hey jamaa, umeumia sana, you will come to my hospital, ukitoka I will heal you. I will treat you. A lawyer passed, akasema mwenye amechimba hii shimo hapa, I'm going to sue him. Ukitoka hapo ukuje. A pastor passed, akamwambia me, I will pray for you ndio utoke. Then the last person came, akaingia kwa hiyo shimo. Jamaa akashtuka, now unakuja kwa hii shimo, tutatokaje hapa sasa? Then the guy told him, I know the way out, let me show you. Wow. We need people who are going to rescue us by showing us the way out, showing us the direction that we want to go. After you rescue us, we want somebody who is going to restore us. People are healing from a lot of things. Broken hearts, broken families. For example, ladies have got pregnant, they get pregnant out of undesirable circumstances. We need people who are going to restore them, to show them that isi mwisho ya maisha. You can still stand out. Then you repurpose these young people. Unawaonyesha their purpose. In education, there is something called zone of proximal development. It's the period between what a student can do on their own and what a student can do with the help of a teacher. Now, when we reach that zone of proximal development. A zone of proximal development. Wow. What a student can do on their own and between what a student can do on their own and what the student can do with the help of a teacher. We also need that. There is some places we can't lift ourselves away from it. We need somebody who will turn back and pull us up. Then you thrive us. Thriving, I mean, you show us that now we have the capability. Now you have reached that maximum point, you can do things without the help of the teacher. The teacher can now withdraw that scaffolding, that help yenye alikuwa nayo. Wow. We need somebody who will rescue us. We need somebody who will restore us, repurpose us, then leave us to thrive forward. Wow. Yeah. Huyo hata mimi nitampatia kura siku tasimama. Bro, ukisimama ukumbuke miho. Lazima, I will. Ushaona mtu anakuja church. Mpaka unajiuliza, sister, tuko church. Sisi kama ushauri kitu kama kwa as a fashion designer, as a remnant, what would be your views about the same? What I would say, they are good clothes, decent clothes that can make you look good, and si lazima uvae indecent to make you pretty or something, and or lookable. Or lookable, yeah. And again, when we are going in the presence of the Lord, you should make yourself appealing before the Lord. Like, be decent, and
tukiwa decent sana sana sisi ladies. There are teens, kuna teens church, kuna children who are looking after us, wanatuangalia, and venye sisi tutaonesha, that's how they grow up. Anajua, like there's a time I had a Sunday school student akisema, mi dad nataka rugged juu sijui chairman wa youth pia yeye huva rugged. Huyo ni Boychild. So yeah, so au watoto wanatuangalia, and the way sisi wenyewe tunajiweka tukiwa wakubwa, tukiwa ladies kwa church, it really brings out to the other generation when you wata grow. And again, kuvaa vizuri si lazima uvae ukwe indecent. Yeah, you can look appealing ukiwa na dress tu poa, dress decent, umefunika tu kila mahali. Yeah. Wow. What would be your take to gospel musicians, sawa, when it comes to dressing? Okay, my take about dressing, okay, specifically gospel music. Yes, this is watu wa gospel. Okay, my take about it is if it doesn't please God, don't wear it. What pleases God now? Unajua mtu anauliza swali hapo. You know, again, okay, what pleases God, and if it makes people doubt God, don't also do it. Because beside you, I might do a cloth that I feel I'm much comfortable with it, but when people look around, they don't see God in me because of the way I'm dressed. Wanadhani wewe ni malaya. You get it? Sometimes watu wanaangalia, I'm half naked, but maybe to me I'm feeling comfortable. But what will be the take of those who now preach gospel? Yeah? You know, Paul said one time that let our lifestyles, we live according to the call that God has given us. You know, does this call allow us to be naked? That is what I ask people. Does this call allow us to be naked? So it's a mistake. It's an error to minister and to do gospel music with short dresses and clothes. It's an error. Yeah. Please. Tunarudi kwako kwa kuvaa bro. Tuongee vizuri kama Boychild bro, tuko hapa. Yeah. Ukweli tu dem akipita pale, tuseme ulikuwa unasema, Father Lord, I want to thank you because of my education. When I grow up I want to become a governor of Marsabit. Alafu kana mkapita pale, mazee nguo iko juu ya magoti, iko huko juu rooftop. Alafu hapa chakula mtoto ni kama karibu inaonekana bro. Sema tu kweli. Sema tu kweli bro. Usijifanye umeokoka. Sema tu kweli. Sijifanye nimeokoka. Sema tu kweli. There is something called the grace of God. Yes. Where there is the grace of God, nothing can separate you from him. In prayers, you have to make one prayer that is really important. Ask God to separate you from things that separate you from him. Unaambia Mungu akuachanishe na vitu yenye zinakufanya uachane na yeye. In such a case, wakati uko kwa spirit and a lady pass, hiyo ina depend sasa na roho yako. What do you believe? Do you believe in this thing that you are praying? Yani, is it in your heart? But if sasa wewe unabatisha hii maombi, ni mtu umekaa mahali umeomba tu umebatisha, wewe niambie tu akipita hivyo maombi yako inasonga na yeye. Okay, my point ni nataka yani to speak as in that thing affects whether you are born again or not. True. You don't get your point. Yeah. So it only depends na mtu mwenye anasafi vungu pale tu ni mtu mwenye akona self control, which is a fruit of the spirit, the grace of God. Yes. Yeah. Lakini raia zingine siku hizi bwana Kevo maokoka moto siingilia watu. Kuna tu raia zingine hata za kina Bartholomew siku hizi una get mazedema akipita tu pale you interrupt tuambie ukweli madem we are human beings bro. Hata mimi akipita pale nasema Father Jesus. Ukweli ama uongo bro? Unaangalia muangalie. Unaangalia. Alafu kuna thought kanakuja. Usitatu tunakwambia kweli. Thought kanakuja. So mwenye akona self control tu ndiye ana survive. Lakini madem tu kweli. Tubu waambie kweli wewe. Ina affect ama affect? Ina affect. This thing really affect. Kwanza mimi I have one weakness. Please. Yenye mimi mwenyewe najua. Nikikama leo tuna confess. Wait, not that. I've waited. Hai? Nikikaa mahali ama nisimame mahali niongee, acha dem as in a little distraction huwa anapotea kabisa. Now imagine you are praying, then dem amepita hapo na ako
sijui you anataka kurudi kwa wale handkerchief. Sasa wale watu wa zamani they want to you will just have you don't have to, but kuna kitu tu itakusukuma. It really affects, inasumbua sana. Pause hapo. It really affects, please ladies, it really affects. Imagine sisi tumeokoka na ina affect hao wengine. So mvange vitu mfunike mpaka karibu na magoti hapa, sawa? Hapo chini ya magoti, at least hapa. Naona hiyo, lakini unaona governor Marsabit anasumbuka sana. Msisumbue na wengine.